Okay, usapang China ROM 2023 to 2024. Lahat po ng impormasyon na ibabahagi ko sa inyo dito, updated na at pwede nyong magamit onwards. So meron na akong ginawang China ROM versus Global ROM na video, mapapanood nyo po dito. Pero this video is an updated version dahil merong mga changes na nangyari along the way. And the biggest change so far is yung region locking na nangyari sa mga BBK na brands. And pinakamadalas na makitaan natin ng region locking is yung Realme phones na hindi nire-release dito sa Philippines. And that is with the GT series. So sa video na to, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga aasahan nyo pagdating sa region locking. And sasabihin ko rin sa dulo na video na to kung ano yung mga top recommended na China phones ko for 2023 onwards. Now, balikan natin yung region locking. Ano nga ba ito? Meron kasi mga devices na exclusive lang po talaga sa China. Tulad na lang again itong Realme GT Neo 5. So, ang ginagawa ng mga China brands para hindi lumabas ng China yung mga phones na binibenta nila tulad ng Realme GT Neo 5 is region locking, which means kahit nasalpakan natin ng SIM card dito sa Philippines, hindi dapat siya gagana. But luckily, meron naman pong mga unlocker, meron mga workarounds. You can do it manually through a website, or you can let the reseller unlock your device before sending it to you. Now, mas makakatipid kayo sa ganon kesa kayo yung mag-manually unlock kasi merong bayad yung unlocker na code. In my experience, hindi ko to pina-unlock sa seller. So, nagbayad ako ng extra $27 just to get the unlock code. Now, once ma-unlock nyo yung phone nyo, pwede nyo na po siyang gamitin sa Philippines. Pwede nyo nang salpakan ng local na SIM card. And gagana na po yung lahat ng networks dito. Now, a few things that some of you might ask, paano pag ni-reset nyo yung phone, nag-factory reset kayo, babalik ba sa pagiging region lock yung device? The answer is no. Itong Realme GT Neo 5 ilang beses na po na factory reset, pero okay pa rin. Naka-region unlock pa rin siya. Pwede pa rin salpakan ng local SIM card. So, no worries naman na babalik yung pagiging region lock niya once ma-unlock na po. So, yun po yung biggest change natin sa mga China ROM na devices. Na take note na hindi po lahat ng China brands nag-apply ng region locking. For example, yung Redmi, yung Xiaomi, hindi po sila gumamit ng region locking. So, pwedeng-pwede nyo pong bilhin directly without the need to region unlock the phone. Gumagana po lahat yan. Na pangalawang bagay na laging tinatanong nyo ng mga viewers, kung pwede bang gamitin yung China ROM dito, may Google services ba? The answer is yes, but you have to install it manually. But what does that mean? Actually, pre-installed naman na siya, you just have to activate it. Kasi by default, doon sa China region, naka-deactivate po yung Google services kasi meron po silang sariling app store doon. So for example, dito sa Realme GT Neo 5, wala po siyang pre-installed na Play Store, but if you search for Google Play, ang lilitaw is Google Chrome. And once you downloaded Google Chrome dito, pwede kayong mag-download ng Google Play na APK. And once you install that, para na rin kayong may regular Google Play Store. Parang global version na rin po yung phone nyo. So pwedeng-pwede na kayo mag-install ng lahat ng applications na ginagamit nyo normally on a global device. Now, some of you might think na it's complicated, pero simple lang po talaga. So most of the China brands, ganun po yung method para makuha nyo yung Google Play Store or ma-activate nyo. Merong few exceptions like Motorola and the Xiaomi devices kasi available na po yung Google Play Store sa mga devices na yon. You don't have to download, you just have to update or activate. So for example, sa Xiaomi, pupunta ka sa Get Apps, you type Google Play Store, and ang ilalagay nila doon is update. So once you update the Google Play Store, available na po siya sa home screen nyo and pwede na kayong mag-login and install ng favorite apps nyo. Now, another concern ng mga tao pagdating sa China ROM is pwede bang gamitin yung English language? And the answer is yes. Usually kasi pag China ROM phones, merong dalawa na guaranteed na languages. English and Chinese. And the rest, meron pang other options like minsan may mga Filipino options pa. So yes, wala pong worry na baka hindi nyo maintindihan yung language ng device. However, take note na minsan may mga devices na may natitira pa ring Chinese characters kahit na English language yung pinili nyo. Pero kukonti na lang po yun. I would say around 95% to 99%
English na po talaga yung language. And speaking of language, one of the first things that you need to change pagdating sa China ROM device is yung keyboard. Dahil naka-default na Chinese na keyboard yung gamit dito. And in my case, ang lagi kong ginagamit is SwiftKey. So magda-download lang ako ng SwiftKey once installed na yung Play Store, and that's it. I use that as my main keyboard. So wala pong problema na baka mag-alala kayo na, ay paano yan, Chinese yung keyboard. Palitan nyo lang po ng English na keyboard. Again, in my case, prefer ko yung SwiftKey. Now, once you're all set up sa isang China ROM na device, the next concern is, bakit ang daming Chinese apps? And that's normal, guys. Halos lahat ng China ROM phones na nasubukan ko, maraming pre-installed na Chinese app. But the good thing about this is that madali lang po silang i-uninstall. You just have to press and hold your home screen, and you just have to tap on all of the applications that you want to uninstall, and pwede mo silang i-group uninstall para hindi nyo na isa-isahin. So, once you do that, wala na pong problema, hindi na kayo maiinis na ang daming Chinese pre-installed apps. So, siguro the biggest downside for me sa isang China ROM na device is that I can't change the default AI assistant. Sa mga global ROM devices kasi ginagamit ko talaga yung Google Assistant dahil gumagamit ako ng Google Home Services, meron ako mga smart devices sa bahay ko. So that is very important to me. So dito sa mga China ROM apps, you can't change the default na AI. Siguro the best option is just to turn off the AI assistant na lang kasi yun nga, di nyo naman mapapakinabangan. But other than that, most of the default applications, pwede nyong palitan para global lahat ng applications na ginagamit nyo. For example, yung browser kasi na gamit ng mga China ROM apps is in Chinese as well. So pwede nyong gawin na default application yung ida-download nyo na browser, whether it be Google Chrome, Vivaldi, or kung ano man yung favorite na browser nyo. And siguro the biggest concern ng mga tao is yung security and yung online banking. Does it work on China ROM phones? The answer is, of course, it does. Pwedeng gamitin yung GCash, yung BPI, as long as hindi po flashed yung device nyo, hindi po siya madidetect na rooted, okay po yan. Gagana at gagana yung mga banking apps nyo. Now, meron ding workaround kung sakaling rooted naman yung mga devices nyo. You just have to search that online. This is not the video for that. But yeah, so far, 4 years na akong gumagamit ng China ROM devices from Xiaomi, from Realme. Lahat po ng banking apps nilalagay ko doon. Wala akong naging problema. Never nabawasan yung balance ko. Never ako nawalan ng pera. Never na-compromise yung password ko. And never nagkaroon ng login attempts from China. So base sa personal experience ko mismo, wala pong problema pagdating sa security even if China ROM yung device na bilhin mo. And siguro panghuli yung concern pagdating sa signal. Does it work in the Philippines? May 5G ba? Okay ba yung signal? Malakas ba yung sagap? And I can only speak from my experience using Smart as my SIM card. So nadala ko na po way up north to Ilocos yung mga phones ko na China ROM down to my hometown sa Mindanao, sa Oroquieta City. And it works really well. Malakas po yung sagap ng signal. This is with Xiaomi China ROM. So kung ang concern nyo talaga is yung strength of your signal, don't worry about it, guys. At least from my experience, again, sa Smart Network, okay po yung signal whether you're here in the city, sa Metro Manila, or in the province. Pero para sa inyo na gumagamit ng ibang network, let me know what your experience is pagdating sa China ROM devices. Is it something that you can recommend to other viewers here para matulungan natin sila kung sakaling ito yung biggest factor sa pag-decide nila ng pagbili ng China ROM na device? No, baka kasi may iba sa inyo na isipin na dahil Xiaomi na China ROM yung device nyo, baka naman pwedeng gamitin dito sa service center natin sa Philippines. Well, hindi po tatanggapin yung warranty coverage dito sa Philippines ng China ROM na devices nyo. And if kung tatanggapin man, you will have to pay, of course. So that's the biggest downside kung China ROM ang bibilhin nyo. Wala pong official warranty. Kung magpapa-warranty man kayo, you'll have to contact the store where you bought it. And hindi pa sigurado yan na talagang tutulungan kayo 100%. Kasi syempre, nabenta nila sa'yo, babalik pa ba sa kanila yan? Gagastos pa ba sila? I don't know, guys. I mean, if I am a Chinese seller, medyo masakit sa ulo yon, and I wouldn't want to deal with that. So, I don't know. Ewan ko, meron kasi mga nagre-reklamo na ayaw na daw silang
i-warranty ng mga stores na napagbilhan nila. So that is a huge downside. So take note guys ha, i-emphasize natin to. Malaking bagay po yung warranty pag nasiraan kayo ng device. And kung wala kayong coverage, that's a huge loss para sa inyo. So hindi naman sa pananakot to, but I just want you to be informed, okay? Baka sabihin nyo, ay hindi sinasabi ni Pinoy Techdad yung downside ng China ROM. Ito po yon. Wala pong local warranty. So wag nyo akong sasabihan na nagkulang ako ng paalala sa inyo. Pero from my experience naman, ang dami ko ng China ROM phones na binili. Wala pa naman akong bad experience in terms of nasiraan ng China ROM phone. Actually, mas nauna pang nasira yung USA phone na Google Pixel 6. But anyway, yun po yung mga gusto ko ibahagi sa inyo na updated information tungkol sa mga China ROM devices this 2023 going to 2024. And para sa mga naghintay hanggang dulo dito ng video, para sa mga top recommendations ko na mga devices na China ROM only, well, here it is. Number 1 sa list natin, yung Redmi K70 series. Yes, the whole series, I highly recommend them. Sobrang good value for money. Yung Redmi K70 Pro, oh my God, Snapdragon 8 Gen 3, sobrang tagal pa bago ka magpalit ng device na to. Umaabot ng 2 million ang Tutu benchmark points and asahan nyo yung graphics power nito is around 900,000 ang Tutu benchmark points. Now, wala pa sa akin officially yung mga Redmi K70 series na binili ko or in-order ko, but I will definitely review them here on the channel. So abangan nyo po yan. Yung Redmi K70e, that is something that I am highly anticipating dahil meron ng MediaTek Dimensity 8300. Yung Redmi K70 naman na non-Pro is also really good. Meron Snapdragon 8 Gen 2, very powerful for the price that you're gonna be paying it for. Pero meron siyang katapat sa Realme, and that is the Realme GT5 na i-review natin really soon. Tapos na po yung mga shots ko. I just have to make an A-roll for it. So isa rin yan sa highly recommended ko sa inyo, yung Realme GT5. By the way guys, available na po yung mga phones na binabanggit ko for purchase dyan sa link in the description box. Highly recommended po yung store na yan. Dyan po ako bumibili ng mga China ROM na devices ko. Madali po silang kausap, very responsive as well. Isa pa sa mga top recommendations ko is this one, the Realme GT Neo 5, lalo na itong purple. This is my favorite color dito sa phone na to. Ang ganda talaga tingnan. Ayan o, stand out ka dito. And meron itong 240 watts na fast charging. I'm telling you guys, sobrang bilis mag-charge nito. And of course, hindi dahil meron ng Redmi K70 series, pwede na nating itsapuera yung mga previous na nagsilabasan na K60 series. Dahil napakaganda pa rin po. K60 Ultra, it's one of the best value flagship level performance na phones. Still highly recommended right now. Yung Redmi K60 Pro, napakalakas pa rin po and napakaganda ng thermals pag nag-heavy gaming kayo. Yung Redmi K60, it's basically the Poco F5 Pro. So kung ano man yung nakita nyong performance ng Poco F5 Pro, it's also the same, but it's definitely cheaper pag China ROM yung binili nyo. And then, number 4, the Redmi K60e. Siyempre, isa yan sa mga sikat ngayon, yung K60e dahil na mura, nasa 15,000 pesos. Minsan, bumababa pa down to 13,000 pesos. Meron ka ng Dimensity 8200. Pero mas recommended ko na ngayon, guys, yung Dimensity 8300 ng K70e. Napakalakas po talaga nun. And then, para sa budget level gamers natin, nandyan pa rin po yung Lenovo Legion Y70 heavy gaming. Snapdragon 8 Plus Gen 1 pa rin yan. Pero I highly recommend panoorin nyo po muna yung full video ko nun para alam nyo yung mga downsides. And then, let's not forget, maganda pa rin po yung OnePlus Ace 5G. As long as makuha nyo at the low price, nasa 15 to 17,000 pesos, approved pa rin sa akin yan. And syempre, yung pinaka-hype right now, iQOO Z8. Dimensity 8200 at around 13 to 12,000 pesos. Mas mababa pa pag nag-sale. Isa sa pinakasulit na devices na nasubukan ko this 2023. And meron pang new update, 4K 60 FPS video recording on a device at that price. Grabe, panalong panalo yon. And then,
Kung medyo tipid mode ka pa talaga, and then kung medyo mas kapos pa talaga yung budget mo, andyan naman yung Redmi Note 12T Pro. Naka MediaTek Dimensity 8200 pa rin. Very competitive for heavy gaming. Naka IPS LCD nga lang. At kung may mga hindi man ako nabanggit na top recommended China ROM phones, ilalagay ko po lahat yan dyan sa description box para makita nyo yung full list ng recommended natin na China ROM phones. Again, these are phones that you can use in the Philippines. Wala pong problema. Pakinggan nyo lang po yung lahat ng mga sinabi ko tungkol sa China ROM phones dito, and then you decide for your own kung sulit nga ba sila. Anyway, kung na-enjoy nyo yung video at may natutunan kayong bago, ano lang ba yung mag-like and subscribe kayo, diba? At kung gusto mo pang manood ng mga videos para matuto tungkol sa mga phones, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magugustuhan nyo yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.